Good afternoon, welcome back to our channel again with the chef Nima Suleiman, and our dish for today is gonna be bردبلاو. Bردبلاو is one of our traditional food. We're gonna need for that dish, we're gonna need whole chicken, we're gonna need 3 baguette bread, we're gonna need 3 cup of rice, and we have our spices. I'm gonna show you later on how we're gonna use it. مرحبا بالجميع واهلا وسهلا مع قناة تيست ثرو تايم. معكم الشيف نعمة سليمان، واكلتنا لهذا اليوم بردبلاو. بردبلاو اكلة مشهورة عندنا بالميدل ايست. راح نحتاج لهاي الاكلة دجاجة كاملة، راح نحتاج خبز ثخين، راح نحتاج 3 كوابة من التمر، ومع هذه البهارات اللي راح اشوفكم شلون راح نستخدمها من نحضر المواد هذه. هسه راح نبدي نقطع الخبز. هذه القطعة مثل ما تشوفوها راح اقطعها 4 قطع. As you see, I'm gonna start to cut the bread for 4 pieces like that, and I'm gonna toast them in the oven. مثل ما تشوفون دا اقطع الخبز وراح احمصه بالفرن. Now I'm gonna get my baguette out. It's ready. I cook it about almost half an hour on 350 degrees. So الخبز مالي صار استوى، خلينا حدود نصف ساعة و ready to put everything together, chicken and rice and baguette. Now I'm gonna show you how to cook the rice. I put 4 cups of water. I boil them. I boil the water, and then I'm gonna add the rice, cook it halfway. As I say in the beginning, I put 3 cups of rice. I'm gonna cook it halfway. مثل ما قلنا بالبداية راح نطبخ الرز نصف طبخة، وبعدين راح نضيفه للدجاج. وهاي 1 tablespoon of rice. Now I'm gonna check the rice, halfway cooked. Oh, perfect. I already add 1 tablespoon of salt. Now I'm gonna add 2 tablespoon of 7 spice to the rice. في بداية الأمر ضفنا معلقة أكل ملح للتمن، وهسه ضفتوا معلقتين بهارات 7 بهارات للتمن، والتمن صار عندنا حاضر لأنه نضيفه للدجاج بالدسم. Now as you see, our rice is ready to add it to the chicken in the pot. Now I'm gonna try to clean the chicken. I'm gonna open it. I have half tablespoon of black pepper, 1 tablespoon of salt, and I'm gonna add a little bit extra virgin olive oil on it. So راح اضيف الفلفل الاسود، نصف معلقة اكل، ومعلقة اكل ملح،
see, guys, we put the chicken in the pot, and now we're gonna add the bread and the rice on the top of the chicken. Gonna start now. Now مثل ما تشوفون انه الدجاجة في بطن الدست، مثل ما تشوفون بنخلي الخبز فوق الدجاج، وراح نضيف التمن الى الدجاج الى الدست. Now we start to add the rice on the top of the chicken. Now everything ready. I'm gonna, which is the last part, I'm gonna add the vegetable ghee to the pot. As you see, I put 3 spoons of vegetable ghee this way. مثل ما تشوفون انه انا قليته الدهن النباتي 3 معالق، ومثل ما تشوفون دا اخليه على الخبز والتمن، which is هذه تقريبا المرحلة الأخيرة. وهسه راح نسوي العجين وراح نسد القفق مال الدسم ليه. I'm gonna do the dough. I put 1 cup of flour. We're gonna add the water. We're gonna add the water now, and to do the dough, and I'm gonna put the dough around the cover to make it good. وهسه احنا خلينا كوب من الطحين وراح نسوي عجينة ونخليها داير ما داير الدسم. Now we're gonna put it on the fire, very low fire. It's gonna take about 1.5 to 2 hours to be ready. الدست مالتنا او الطبق مالتنا حاضر، هو راح نخليه على النار على نار هادئة جدا مدة ساعة ونص، ساعتين الى ان يحضر. يحتاج نار هادئة. و thank you for my mom, for my teacher to help me always when I need her. She is ready for me. Thank you so much. You're welcome. أشكر والدتي الحبيبة دائما إنه معايا واقفة وتساعدني في كثير من الأشياء. Now our food, our dish is ready. I'm gonna just turn the stuff off. Let it relax. A little bit of food, cool down. And now I prepare my salad. Cucumber, tomato, onion, green pepper, parsley, and fresh mint. And now I'm going to show you how to make a dressing for the salad. And I have those spices. I'm going to show you how to use it. الآن طفينا على الأكل مالتنا نخليه يهدى، وبهالأثناء هذه أنا حضرت السلطة اللي خيار، طماطة، بصل، فلفل أخضر، بقدونس ونعناع. راح أشوفكم شلون راح أسوي الدريسينج أو الصلصة تبع الزلاطة. Now what I'm gonna use, I have 1 spoon each one, 1 tablespoon of each one, salt, black pepper, oregano, mustard, garlic powder, seasoning,
and I'm gonna use 1 cup of extra virgin olive oil, half cup of fresh lemon, and 1 cup of vinegar, white vinegar. Now I'm gonna add it. I have 7 cups of vegetable oil. مثل ما شفتم أنا ضفت من كل شيء معلقة أكل، ملح، فلفل أسود، أوريغانو، ماستر، garlic powder and seasoning. وضفت نص جلاس فريش ليمون، وضفت أيضا cup of olive oil and vinegar، خل أبيض. للمحتويات هذه عندي 7 جلاسات أو 7 كاسات زيت نباتي. وهذه اللي تشوفون قدامكم أنا عصرت الليمون وصفيته على مود لا ينزل البثل بالزيت، وراح نحصل على صلصة الزلاطة تكون حاضرة. دائما نريد نستعملها بأي زلاطة نحب نستعملها. Okay, now my salad is ready, my dressing salad is ready. I'm gonna mix it in the bowl. الزلاطة عندي حاضرة والصلصة الزلاطة حاضرة، راح أخلطها مع بعض. This is my salad is ready. I add some olive on it for flavor and design. هذه الزلاطة مالتي حاضرة، ضفت لها زيتون للديكوريشن وللطعم. Our food is ready. We're gonna try it. I believe so. It's gonna look good. Go ahead, Mom. Very good and very delicious. أكلنا كان طيب كلش وهاي جربناه. أطيب ما يصير. Enjoy it بالعافية.